यार, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी उनकी एक्चुअली बेटी थी। सच है क्या? क्या सरस्वती से शादी होने के पहले उन्होंने किसी से शादी की थी? नहीं। फिर तो उस हिसाब से वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा ही नहीं हुई थी। पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बनाया था ना, तो उस हिसाब से वो उनके पिता हो गए। ब्रह्मा तो विष्णु के नाभि कमल से आए थे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि विष्णु उनके पिता है, तो सरस्वती उनकी पुत्री कैसे हो गई? लेकिन ये तो कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। उन ग्रंथों में इन्वेडर्स ने मिलावट की थी ताकि वो हिंदुइज्म को नीचा दिखा सके। सही है यार। நம்ம இங்க பார்க்கும்போது இந்த முத்திரை தான். இந்த முத்திரைய பேரு இன் யாங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இரட்டை தத்துவத்தை இது வந்து குறிப்பிடுதுன்னு சொல்றாங்க. இரட்டை தத்துவம்னா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எதிராகவும் ஒண்ணு சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ற மீனிங்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. இரவு பகல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இது ரெண்டுமே எதிரெதிராக இருந்தாலும் இயற்கையாவே ரெண்டும் ஒண்ணு சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னுங்கிறது வந்து உயிரற்ற பொருள், யாங்குங்கிறது உயிருள்ள பொருள். உயிருள்ள பொருள்லாம் உயிரற்ற பொருளையும் உயிரற்ற பொருள்லாம் உயிருள்ள பொருளையும் மாத்தி மாத்தி சார்ந்திருக்கு. உங்களுக்கு புரியாம சொல்லணும்னா மனுஷன் தாவரத்தையும் தாவரம் மனுஷத்தையும் மாத்தி மாத்தி சார்ந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தத்துவம் பெண் ஆண் ஒருத்தர் சார்ந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் அரசியல்வாதி ஒழுங்கு ஒழுங்கற்ற முறை இது ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதாவது அரசியல்வாதிகள் வந்து சில நேரத்துல ஒழுங்கான முறை போகணும், தான் நாட்டை காப்பாத்துக்காக சில நேரத்துல ஒழுங்கற்ற முறையும் போற மாதிரி சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பருவங்கள் வந்து ஒண்ணு சார்ந்திருக்கு. அதாவது மழைக்காலம் வெயில் காலம் இது ரெண்டுமே ஒண்ணு சார்ந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க. துருவங்களும் அது மாரி சார்ந்துதான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தத்துவத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அண்டம் உருவாயிருக்குன்னு சைனீஸ் வந்து உணர்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. அது எப்படின்னா இரவு பகல் மனித இனம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இது எல்லாமே ஒண்ணு சார்ந்துதான் இருக்குன்னு சொல்றதா இந்த தத்துவம் சொல்றதா நம்புறாங்க. இதை அடிப்படையை வச்சுதான் சைனீஸ்ல சயின்ஸ், பிலாசபி, ஃபைட்டிங், எக்ஸசைஸ் இதை அடிப்படையை கொண்டுதான் செஞ்சிருக்காங்க. இது ரெண்டுமே சமமா இருக்கும். ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு எதிராக இருந்தாலும் ஒண்ணுக்குள்ளதான் ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு புரியுமா சொல்லணும்னா இப்ப 10th எக்ஸாம் கேன்சல் ஆனது. இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நல்லதுன்னா பாஸ் ஆனது, கொரோனால இருந்து நிறைய பேர் எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. கெட்டது என்னன்னா நிறைய பேருக்கு மார்க் கம்மியா போயிடுச்சு. ஸோ ஒரே விஷயத்துல நல்லது கெட்டது இருக்கு. அதே மனுஷனுக்குள்ளேயும் நல்லது கெட்டது இருக்கு இது சொல்றதான் சொல்றாங்க. அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா நம்ம ஜாக்கி சான் எல்லாருமே பார்த்தோம். ஜாக்கி சான்ல பாத்தீங்கன்னா ஜாக்கிக்குள்ள இருக்க கெட்டது நல்லது இது ரெண்டையும் புலி வந்திருக்குன்னு ஒரு கல்ல வந்து காமிச்சு கொடுக்கும். அதாவது அவருக்குள்ளேயே நல்லவரும் இருக்காரு கெட்டவங்களும் இருக்காரு அப்படிங்கிறது காட்டி கொடுக்குது. அதாவது அவருக்குள்ளேயே நல்லது கெட்டது இந்த மந்திரங்கள் வந்து காட்டி கொடுக்குது. ஸோ ஓவராலா என்ன சொல்றதுன்னா எல்லா நல்ல விஷயத்துலயும் ஒரு கெட்ட விஷயம் இருக்கு, எல்லா கெட்ட விஷயத்துலயும் ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்றாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். In Hinduism, Shivling is a symbol that represents Lord Shiva as the most powerful deity. Temples are built in his honor, including a Shivling, which represents all the energies in the world and beyond. There is no origin or form that can be associated with Shiva. Humans need a symbol to worship. So, the ling was created. Ling means symbol. For example, if someone used a stethoscope, it could identify that person is a doctor. A ling is just a symbol to identify something. This symbol we call Shivling has a scientific explanation. Shivling consists of 3 parts. The bottom that has 4 sides remains underground. The middle part that has 8 sides remains on a pedestal. The top, which is actually worshipped, is round. The height of the round part is 1/3 of its circumference. The 3 parts symbolize Lord Brahma in the lower part, Lord Vishnu in the middle, and Lord Shiva in the upper part. The pedestal is provided with a passage to drain the water that poured on the top. Lingam symbolizes the creative and destructive power of Lord Shiva and the devotee attribute great holiness to him. This does not mean that others should give a false meaning to the image of Shivling. It is unfortunate that Western scholars have mistakenly associated this lingam with the phallus, a male sexual organ, and have seen obscenity in worship. As it is described that Lord Shiva has no form, it is ridiculous to claim that
lingam represents a phallus. That is why Swami Vivekananda described Shivling as a symbol of eternal Brahman. Hinduism does not oppose science. It doesn't even oppose other religions. Science is a continuous effort to discover and increase human knowledge of the physical or material world through experiments and observations. But Hinduism has the strength to provide answers to certain problems that science has not been able to solve. Shivling represents the entire cosmos, and the cosmos in turn is represented as a cosmic egg. Again, an egg is an ellipsoid that represents neither a beginning nor an end. The truth behind the scientific research conducted by scientist Niels Bohr shows that the molecules are made up of atoms that consist of protons, neutrons, and electrons, which play a vital role in the composition of Shivling. In those days, instead of using those English words such as protons, neutrons, electrons, and energy, ancient sages used words such as lingam, Vishnu, Brahma, Shakti, etc. Since Sanskrit was the dominant language in those periods, Sheikh Vyas, the author of Mahabharata, mentions that Lord Shiva is smaller than subatomic particle like proton, neutron, and electron. At the same time, he also mentions that Lord Shiva is greater than anything greatest. Shivling is not just a simple symbol. Our rishis wanted to send a message to the masses that they can see the smallest form of nature in the form of Shivling. Shivling represents the atomic structure. In our atomic structure, there are protons and neutrons, surrounded by electrons that spin rapidly. An examination of the image of Shivling in the context of Bohr's model would demonstrate the surprising truth that Brahma created the world. Shivling demonstrates the behavior of protons, electrons, neutrons, and energy. Lord Vishnu means proton with a positive electric charge. Lord Shiva means neutron without an electric charge. Lord Brahma means an electron with a negative electric charge. Shakti is represented by an oval-shaped disc with 3 ridges carved on its periphery. She is energy and plays a vital role in the universe. If we look at Lord Vishnu's portrait, a lotus that emerges from Lord Vishnu's navel is depicted, and Lord Brahma is shown sitting on the lotus. Lotus means energy that has the force of attraction. The lotus stem can bend due to its flexibility, indicating that Lord Brahma moves around Lord Vishnu. This is a message that the electron is attracted to the protons due to the opposite electrical charge. In addition, neutron is represented as Lord Shiva, which has no charge. The nucleus of the atom also contains neutrons. Neutrons are about the same size as protons, but they have no electric charge. Neutrons are very close to the nucleus of the atom with protons. When the nucleus of the atom contains as many as protons and neutrons, the atom is stable. Similarly, the ancient sages have suggested that when Lord Shiva is not disturbed and separated, he remains calm. Lord Shiva keeps calm because Shakti takes the form of Renuka. The energy that forms the molecule is denoted by their valency, which in Sanskrit is Renuka. Renuka is one that produces Renu, or a molecule. 2 atoms from a molecule. Therefore, the ancient Hindu sages brought the idea of Shakti as Lord Shiva's wife and as part of Lord Shiva and dance around Lord Shiva all the time. However, when neutrons is disturbed and separated, disasters occur, which means that Shakti ends up being a terror known as Rudrani or Kali, who performs a destructive dance indicating a natural disaster. Our ancestors did a great job. But as time went by, the true meaning was lost, leaving behind the traditions and literature which we can study. We must study all the ancient literature which we can study.
We have to study all the literature and ancient traditions to revitalize knowledge. Thank you so much guys for watching our video. Do like, comment and share if you haven't already.